বড়, যেটা আসলে আমরা মাঝে মাঝে ইমাজিন করতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, আপনার গত 1 মাস আগে আপনি যেটা জানেন যে আমাদের এখানে সার্ভার থাকেন আমাদের আলমগীর ভাই, তার ভাই এবং তার পরিবার সহ অ্যাক্সিডেন্ট করে রোড অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেলেন। তো দ্রুতই আমরা কিন্তু এখানে পিএস এর যারা আছেন তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করছি এবং তাদের পক্ষ থেকে আমরা প্রচুর হেল্প পেয়েছি এই জি জি ভিকটিম পরিবারের জন্য। তো এই যে আপনার কানেকশনটা আমাদের প্ল্যাটফর্মের যে আমাদের উদ্দেশ্য, এটা কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত আমরা পাচ্ছি যে এটার আসলে বেনিফিটটা কি। আজকে বাংলাদেশে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন প্রফেসর, ডক্টর, যারা ইন্টারন্যাশনালি এবং ন্যাশনালি যারা বিভিন্ন ভালো পর্যায়ে আছেন, তাদের মাধ্যমে তাদের শরণাপন্ন হওয়া, তাদের কাছে থাকা আসলে এই গ্রুপটার মাঝেই আমরা পেয়েছি। তো আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা সবার সাহায্যে আমাদের যে স্বপ্ন, আমরা এটাকে একটা খুব উচ্চ আসনে নিয়ে যাব। সারা বিশ্বের সমস্ত বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ারকে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আসতে পারবো। এবং যেহেতু এটা আমাদের সাথে এটা কমার্শিয়ালি কোনো সম্পর্ক নাই, সেহেতু আমরা অবশ্যই এটা বা কোনো প্রতিবন্ধকতা আমাদের মাঝে থাকবে বলেও আমরা মনে করি না, এবং আমরা অবশ্যই এটা সাকসেস হবো। তবে সবার সাহায্য সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন। জি ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ, আপনার মনে হয় শুরু করতে পারেন। এখন 7:39 তো। হ্যাঁ, গোফরান ভাই, আপনি কি রেডি আছেন? জি জি, আমি রেডি আছি। আচ্ছা, তাহলে সবার অনুমতি ক্রমে আমাদের 17তম সেশন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমাদের অর্গানাইজিং টিমের পক্ষ থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ আবুধাবি থেকে বলছি। আমাদের মাঝে আজকে অনেকেই উপস্থিত আছেন, প্রায় 20-25 জনের মতো। অবশ্যই এর মধ্যে আর কিছু জয়েন করবেন। তো আজকে আমাদের সেশন হচ্ছে বা আমাদের টপিক ইলেকট্রোমেকানিক্যাল সিস্টেম ইন দা হেলথ কেয়ার কনস্ট্রাকশন। আমাদের স্পিকার হচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ গোফরান, PMP lead, AP lead engineer, MAP and biomedical, and the head of section ARABTECH consultant, Saudi Arabia. তো আমাদের আপনারা সবাই জানেন আমাদের এই বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ডওয়াইড একটা ভলান্টিয়ার সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম অনলাইন সেশন আমরা করে থাকি। আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা, তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স, তাদের যে নলেজ, সেগুলোকে আমাদের রুট লেভেলে আমাদের যে সমস্ত নতুন ইঞ্জিনিয়ার, নবাগত ইঞ্জিনিয়ার যারা আমাদের দেশ থেকে আসছেন তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। তো তারই ধারাবাহিকতায় আমরা এই সেশনগুলি শুরু করছি, এবং এর মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন নামি দামি প্রফেসর, ডক্টর আমাদের সাথে সহমত পোষণ করছেন, এবং আমরা আবুধাবি, ইউএই, এই টোটাল যারা ইঞ্জিনিয়ার আছেন সবাই আমাদের সাথে আমাদের সাপোর্ট দিচ্ছেন, এবং আপনাদের সবারই সাহায্য আমাদের একান্ত কাম্য। আমাদের এটা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নাই, এটা আমাদের সবার জন্য, এটা সোশ্যাল বেনিফিট, স্পেশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কমিউনিটির জন্য। তো তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের এই কার্যক্রম শুরু। আপনারা সবাই জানেন আপনাদের ইতিমধ্যে আমাদের একটা কমিটি ফর্ম হয়েছে, এবং আমাদের এই কমিটির মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যেহেতু প্রায় 1000 এর মতো ইঞ্জিনিয়ার আমাদের মাঝে আছেন, তো তাদের ফিডব্যাক, তাদের সাথে পরামর্শ, তাদের কাছ থেকে সেশনগুলি নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা, এগুলি নিয়ে করার জন্য আমাদের কিছু বড় ভাইদের প্রয়োজন, যা আসলে আমরা চাচ্ছি এটা সবাই নিজের দায়িত্বে এই গ্রুপটা চলবে। এখানে আমি কেউ না, এখানে রিজার্ভ ভাই কেউ না, আমরা জাস্ট থেকে শুরু করছি। আপনারা সবাই আছেন আমাদের সাথে, আপনারাও আপনাদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন, এবং এই গ্রুপটাকে উইদাউট অবস্ট্রাকশন আমরা যাতে একটা বিশ্বের দরবারে ভালো একটা প্ল্যাটফর্মে দিতে পারি সবার জন্য, এটাই আমি সবার কাছে আশা করবো। আজকে আমাদের সেশনের জন্য আমি সবার অনুমতি চাচ্ছি, এবং অনুমতি ক্রমেই আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সানি, তাকে ইঞ্জিনিয়ার আজকের যে স্পিকার মোহাম্মদ গোফরান ভাইয়ের বায়োগ্রাফি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। ইঞ্জিনিয়ার সানি। Yes, sir. Assalamu alaikum. This is Engineer Sani. I am going to read short biography of Engineer Gofran. Mohammad Gofran is a Bangladeshi engineer. Currently, he is a head of MAP and Biomedical Department of Edge Consultant, Jeddah, Saudi Arabia. ARABTECH Jeddah is ranked among the top 100 international design and engineering firms since 2010, with heritage
spanning over 60 years and staff over 800 highly experienced professionals. The ARABTECH JARDANEH Group head office of Amman, Jordan, is considered to be the amongst leading consulting engineering firms in the Asia, Africa, and Middle East regions. Engineer Gofran have more than 22 years of leadership experience in construction industry, engineering sector specialized at MAP field among the globe. He worked in international environments such as Singapore, Bangladesh, and Saudi Arabia. Previously worked in many engineering firms like as a Saud consultant, Dar al Majd Sheikh consultant, Hashim al Matlaq, and Bu Nayyan, etc., and several mega projects of Saudi Arabia in different area and categories. This hospital, airport, housing, tower, hotel, university, TV and radio station, stadium, swimming pool, military defense facilities, etc. are several among the project. Engineer Gufran accomplished BSc in Mechanical Engineering from Nanyang Technical University, Singapore in 2002. He is the serving lead according professional as a green building design and construction. Moreover, he received project management professional PMP from PM Institute PMI Pen- Pennsylvania. Some milestone approved of engineer Gupta includes he is the approved engineer of U.S. Army, Ministry of Health, National Guard, Ministry of Higher Education, Ministry of Culture and Information, Civil Aviation Authority, Dhaka King Saudi University, Dammam University, etc. Thank you very much. থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার সানি। সেশন শুরু করার আগে আমি একটু আমাদের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আমাদের আবুধাবি রফিকুল ইসলাম ভাই আমাদের সদ্য প্রকাশিত কমিটি সম্বন্ধে আপনার রফিক ভাই যদি এক মিনিটের জন্য কিছু বলতেন। ইঞ্জিনিয়ার রফিক ভাই। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে যে নলেজ শেয়ারিং সেশন নাম্বার 17, তো এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখান থেকে 17 সেশন আজকে চলছে এবং আপকামিং সেশনও শিডিউল হয়ে গেছে। আমি গতকালকে রেজার সাথে কথা বলছিলাম যে আমার একটা সেফটি সেশনের জন্য, তিনি বললেন যে ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইক পর্যন্ত কোনো স্লট নাই, তারপরে স্লট আসবে। তার মানে দেখা যাচ্ছে যে এই ফোরামটা বেশ অ্যাক্টিভলি কাজ করছে এবং এটা একটা ডিমান্ড সৃষ্টি হয়েছে, একটা ক্ষুধা, নলেজ ক্ষুধা যাকে বলে, এই যে ক্ষুধাটা তারা কিন্তু সৃষ্টি করতে পারছে, যার ফলে এই সেশনগুলো একের পর এক সেশনে আসছে। তো এটা তাদের একটা যে প্রফেশনাল রেসপন্সিবিলিটির অংশ থেকে, দায়িত্ব থেকে এই কাজগুলো করছে, এটা অবশ্যই আমি সাধুবাদ জানাই। তো আমি মনে করি যে এটা একটা ট্রায়াল সেশন চলছে। আশা করি এই ফোরাম আরো সামনে এগিয়ে যাবে এবং ফিউচারে এই ফোরাম যাতে আরো একটি ইনস্টিটিউশনাল শেপ নিতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের একটু অ্যাক্টিভলি চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আপনারা মনে রাখবেন, ভলেন্টারি কোনো কিছু সাস্টেনেবল না, যেটা হচ্ছে ভলেন্টারি হচ্ছে। যিনি আজকে প্রেজেন্টেশন দেবেন তিনি কিন্তু অনেক সময় দিয়েছেন, অনেক ম্যান আওয়ার্স তিনি এখানে তার ব্যয় করেছেন। তারও একটা মানে কিছু একটা মোটিভেশনের ব্যাপার আছে। যদি আমরা এখান থেকে তার জন্য কিছু অনারিয়ামের ব্যবস্থা করতে পারতাম, ইট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ মোটিভেশন ফর দ্য রিসার্চ পারসন। তো সে বিষয়ে আমাদের ডিপলি চিন্তা করতে হবে যে এই ফোরামটাকে আমরা একটু ইনস্টিটিউশনাল শেপে যদি নিতে পারি, তার একটা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আমরা যদি কিছু যদি এনরোল করে নিতে পারি, কিছু স্টুডেন্ট যারা কিছু ট্রেনার যারা এখান থেকে ট্রেনিং নেবেন কিছু অনারিয়ামের মাধ্যমে আর কি, তো সেক্ষেত্রে এবং একটা সার্টিফিকেট এখান থেকে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে ইস্যু করা যায়, সেই বিষয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করার জন্য আমি অনুরোধ করব। আর যারা আমরা আছি এই কমিটিতে সবাইকে একটু সময় দিতে হবে। আমি দেখছি গুটি কয়েক আমজাদ এবং রেজা এবং সানি এরা অব্যাহতভাবে এখানে সময় দিচ্ছেন, এবং যারা আমরা অ্যাডভাইজারি কমিটিতে আছি আমাদেরও দায়িত্ব আছে, আমাদের এনগেজমেন্টের আছে, তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার ব্যাপার আছে, আমাদের থেকেও সেই কমিটমেন্টটুকু থাকতে হবে। ইট ইজ পার্ট অফ আমার প্রফেশনাল কমিটমেন্ট। সেটুকু আমরা আশা করি, আমার পক্ষ থেকে আমি কমিট করছি যে আমার পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব সেটুকু আমি ডেলিভারি দেবো এখানে, সে আশা ব্যক্ত করছি।
তো যাই হোক আজকে স্পিকার যিনি আছেন মোহাম্মদ গফরান পিএমপি লিড এপিক। যাই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি সৌদি আরবে 2030 ভিশনের অধীনে অনেক বড় বড় প্রজেক্ট মেগা মেগা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন হতে যাচ্ছে এবং সেখানে ইঞ্জিনিয়ার একটা লিডিং রোল প্লে করবে আর কি। আমরা তাকিয়েছি সেই দিকে এবং আমরা নলেজ শেয়ারিং এর মাধ্যমে আমরাও জানতে পারবো যে সৌদি আরবে আপকামিং প্রজেক্ট গুলো হচ্ছে এবং সেখানে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কি হচ্ছে তার সাথে আমরা একটু সম্পৃক্ত হলাম। সেটা আমাদের জন্য একটা পরম সুযোগ এবং সৌভাগ্যের ব্যাপার আর কি। আজকে যে টপিকটা ইলেকট্রোমেকানিক্যাল সিস্টেম ইন দ্য হেলথ কেয়ার কনস্ট্রাকশন, আপনারা জানবেন যে হেলথ কেয়ার বা মেডিকেল হসপিটালে ডাক্তার আর পেশেন্ট বাদ দিলে আর সবই কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং, আপনার সবই কিন্তু প্রযুক্তি। ডাক্তার আর পেশেন্ট বাদ দিলে সবই প্রযুক্তি। তো সেই ইঞ্জিনিয়ারিং মডার্ন ওয়ার্ল্ডে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে টেকনোলজির উপরে আর কি। তো সেই টেকনোলজিকে ড্রাইভিং ফোর্স হলো ইঞ্জিনিয়াররা। তো যাই হোক আমরা বক্তব্য বাড়াচ্ছি না, আজকের সেশনটা খুব ইন্টারেক্টিভ হবে আশা করছি এবং সবাই আমরা মন দিয়ে এখানে শুনবো এবং আমরা জানবো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। ভবিষ্যতে আবারও যুক্ত হওয়ার আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানিয়ে আমার এই স্বল্প বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম ভাই, আপনার সুন্দর মন্তব্য প্লাস আপনার সাজেশন আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং পথ চলার জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমি এই পর্যায়ে আমাদের আজকের স্পিকার আমাদের শ্রদ্ধেয় ইঞ্জিনিয়ার গোফরান ভাইকে তার সেশন শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি। Thank you, Engineer Amjad. Assalamu alaikum. I just start formally and go through deeply to the knowledge sharing session number 17. I try to sharing the screen. I hope everyone would be stay up to the last. Sure. So it's feeling some technical difficulties to sharing, maybe for the bandwidth. গোফরান ভাই, আমরা কি কোনো হেল্প করতে পারি আপনাকে? আচ্ছা, উইন্ডোটা শো করছে না, এটাই আর কি। আচ্ছা গোফরান ভাই, আপনি তো পিডিএফ তাই না এটা? পিডিএফ। হ্যাঁ, এটা ক্লোজ করে আবার ওপেন করেন। It's visible for everyone. No. হ্যাঁ, আসছে, এখন আসছে। Yes. Okay, this is actually two topics is the MEP system using in the healthcare facility. This is actually roughly basic things I just share with you everyone. First thing, I just এটা কি ম্যাক্সিমাইজ করা যায়? আপনার পেজটা কি ম্যাক্সিমাইজ করা যায়? সরি টু ইন্টারাপ্ট। পেজটা ম্যাক্সিমাইজে আছে, সমস্যা যারা মোবাইলে বসছে তারা বড় করে দেখতে পারবে।
আর যারা কম্পিউটারে বসছে তার জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয় মনে হয়। আচ্ছা, ওকে, ইউ ক্যান কন্টিনিউ। It's okay now. জি জি। So the first thing is the chiller, AHU, FCU, and fans. And AHU means air handling unit. FCU is the fan coil unit. And this fans means all the HVAC systems fans. Then this the boilers, heat exchanger, and clarifier. You know, these boilers is normally without boilers, any hospital or any health facilities cannot be moved, because for the kitchen, central kitchen, laundry, CSSD, all the systems must be required the steam. So without boilers, it's not possible to run all this kitchen, laundry system, and the CSSD system. Then it will come in the kitchen equipment, domestic water, RO plants. RO is the river osmosis plant, dialysis RO plant. This domestic water normally using for the everywhere. Even the kitchen, even the toilet, even all the patient bed, nursing stations, wards, everywhere. And dialysis RO, this is using for this actually the medical term is the hemodialysis. Another name is the renal dialysis. Who has the failure in the kidneys, all these things. So they should be always need this reimbursement plant for dialysis, their kidney dialysis. Then it is coming the firefighting pumps and all the firefighting system. There is the many systems. There's the dry type, there is the wet type, sprinkler system, standpipe systems, so many things. And it will be gases system. It's called the NOBEC. This is one of the clean agent gas system all over the world. Previously, there is the CO2 system. It's called carbon dioxide. All these things using FM200s. But now for the green buildings and the ozone, it's because another gas which destroy the ozone layers. So all over the world, they are converting the new system is the NOBEC system. Then it's coming the medical gases system. In the medical gas system, there is the medical air plant, medical vacuum plant, LOX tanks. LOX means liquid oxygen tanks, AGSS plant, medical gas manifold system. This is automatic. It's another name is automatic manifold systems. Pneumatic system, or it's another name is the pneumatic tube systems, irrigation systems, weather feathers, or you can say fountains, alternators or generators, diesel generators, UPS, CO system. I mean the carbon monoxide system, isolation power system, IPS. And there is the electric traction system, elevators, and all this. Also in the kitchen, there is the system, lighting control system, access control system, video surveillance system. We know this. Most of everyone is know there is the CCTV, fire alarm system, central battery system, BMS, building management system, photovoltaic system. This is another name. You can say this is the solar system, nuts call system. This nuts call system is the technical name is the code blow system. Queue system normally using for the patients. All the patient, they are using the queue, take the queue and waiting for their serial. Car parking system, infant protection system. You know, in the hospital, who is the newborn? Normally, there is many cases. There's a newborn, all the theft. So there is for this protection of the theft of the infant and nursery. This is called infant protection system. And there is many chill room or cold rooms, etc. Now we go a little bit details. First thing is the HVAC system. In the large type of the medical facility, there should be chillers. If normally what is the government hospital, there is the chiller yard. But if there is the not available space around the hospital, so normally all the chillers will be rooftop. So we just which one is the maximum using in the health facilities is the package screw type chillers. So at first we need to know what is the chillers. Actually, this is a chiller is a very good
used normally for the cool products, machines and factory machines for a wide range of industries. And this contains roughly divided into equipment cooling and article cooling. Chill water system is very essential for a chillers. So chiller plant, without chiller plant cannot you think chiller without the chiller water system. So the chiller water system, you use a central chiller plant to produce the chill water, which is then distributed through the networks of pipes and various wards and floors. There's the many types of chillers in the world. This roughly which one is the normally used is the air-cooled chillers, water-cooled chillers, evaporative condenser chillers, reciprocating chiller, rotary screw chiller. Water-cooled chiller normally using in the industrial, but there is for the green building concept, now they are using maximum is the air-cooled chillers. So why this chiller is essential? There is some specialized chiller also in the healthcare facilities, like this is called the medical chillers. This medical chiller used like as a radiation therapy for the cancer treatment, for the blood cooling system. In the blood, when it will take from the human body, it's a liquid form, and it became after there is the make dividation, and it become the powder form. So it should be cooling, freezing, and the refrigerator. There is both type of things. So it's must be essential for this is a special type of chiller. Also lab applications, we need the chiller also, CT scans, MRI. There is MRI chiller also. Hemodialysis, I told you there is the hemodialysis plant should be maintain the chiller through the chiller, and the cardiology, radiotherapy, and vascular, etc. I give some example. This is like whatever we are just recently we are going to be complete the chiller in our this current project, this Al Murjan Medical Hospital. This is 200 top. This chiller is available in the rooftop. This overview of the chiller is we installed. There is the 6 duty chillers and 1 standby chillers. And this the world famous brand for the chiller is the Train, USA. And which one we are using? This is the RTSC 400J model type. And capacity of the each chiller is the 1,255 kilowatt. Cooling, it should be cooling kilowatt. And if you converted it to the ton, normally what is called a ton of refrigerant, 357 ton of refrigerant. And this our ambient temperature we consider in these locations is the 46 degree ambient temperature. So it's this chiller design and manufacture for 46 degree ambient temperature. I mean, it is absorbed up to the nicely will be work up to the 46 degree ambient temperature. This chiller I told you before, this is the air-cooled chiller, a liquid chiller. This compressor used for the chiller is the rotary type screw compressor, and this using the freon or gas is the refrigerant 134A. And this power supply, there is the dual power supply. It's called what is the from the there is the national power supply, what called in Saudi Arabia is the SCICO power supply. Another one from the diesel generator, because hospital we need 24 hours and there is no disturbance or no blackout, so it will be continuous power supply. So this should be generator always should be on the auto mode. This chiller here I told you this it's upper roof of the hospital, which one is from the sea level, 45 meters from the sea level. And this using in there is the dedicated programs used for the chiller operation. This is called chiller plant manager, which is designed and fabricated by the Train USA. Next, our topic. So chiller should be worked through some HVAC equipment. This one of these is the AHU. What is AHU? AHU is air handling units. It's little bit. I give a little bit description for the AHU. This is an air handling unit. Is a huge indoor unit of the air conditioning equipment. This massive indoor unit is installed. You can install in the rooftop or in the mechanical room or near the buildings. It produces not only cold cooling, it produces the warm also.
if there is a summer season, it will be using the cool. It's there the winter season, so it will be using the warm air, and it's directly sent to the rooms for cooling and heating air. The function of the HU is to condition and distribute to the building in order to maintain the satisfactory indoor air quality. What is called, this is the IAQ, and should be comfort, feeling comfort inside the everything for the comfort, feeling comfort conditions. Not only humidity, temperature also should be maintained, the humidity also. This is most important for the hospital and all the healthcare. Humidity is more essential together with the temperature. And in the HU, there is the many configuration like the supply fan, return fan, electric motor, BFD accessories. This accessory including the cooling coil sections, heating coils, humidification. And if there is more is less humidity, so dehumidifier and dehumidifier also. Humidifier can be used. Otherwise, the more humidity is the using dehumidification. And there is the filter section. There is many type of filters: back filters, pre-filters, HEPA filters. Combination of the filter also. There is the UV lamp, ultraviolet lamps. There is the mixing box system. For the energy savings. Normally, we use the return air to savings the energy and use, and it will be cooling and then supply to the again through as a supplier. Phase and bypass damper sections, multi-zone damper section. So there is the normally using the HU. Also, some is the FHU. So we first look what is the difference between the HU and FHU. HU is the typical house of the. This is the house of boilers, heatings, coolings. Heating and cooling can be both, or only can be cooling also. So filters, HU, it can be giving provisions for the fresh air. This fresh air should be coming from the outside air. So also I told you there's the humidifier sections. Also there is the ultraviolet lights. So why using the ultraviolet lights in the healthcare facility for the HU? Because it will it cannot be forming the mold in the coils. Also, it will kill the bacteria and virus, and also killing the organic substances. So HU can be available the larger tonnage. What is the FHU? FHU is the fresh air handling unit. It is the same as the HU, but it does not the air circulation. Like as I told you, so it will be supplier, then the return air. But in the FHU, it circulates on 100% fresh air. So return air is extracted to the smell. So return will be not be return air cannot be again used as a supplier. So it will be truly completely throw outside the atmospheric air. This is usually places like the hospital where contaminated return air is not advised. Return air, like if we use the return air, because this is the many a patient have the bacteria and virus. So if it will be returned, it will be spread the bacteria virus to other patients and the visitors, doctor, nurse, and the healthcare employees. So it's not advisable to use the return air. This extract air mostly likely to be a lower temperature. It should be whatever we take this fresh air, it make it cooling and send through the ward and all the compartments. It is the main function of the FHU. So in order to increase the efficiency of the system, there is using a heat exchanger. Its another name is a heat wheel, or you can say plate type cross flow plate type heat exchanger also, where it is used for the fresh air as a transfer to the extract air. So here I can show you some
there is the one schedule. This schedule is the for the AHU and the FHU. So here we can see the what type of the AHU using, also where is you use this AHU, the location of the installation of the AHU, also which area can be served. Also there is the model. This normally whatever you used in the current project, this is the train AHU and FHU. So there is a different model from the train model, and there is the pressure. This unit is the liter per second. Also supply air flow. হ্যালো Yes. হ্যালো গোহন ভাই Yeah. হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে So Sorry, yes. there is a for the AHU, there is the return air flow. You can see here return air flow. If the supply air flow is the 3,481, the return also the same amount, 3,481. So this kilowatt is the 7.5 kilowatt. This capacity of this AHU. This AHU for the PICU in pediatric ICU. Also this another HU like using the cath lab, then the CCU, also CSSD, endoscopy. There is the ICU. So and for each OR, by the way, in this hospital there is the 8 operation theater. So each operation theater should be individual HU. It will be using. So it is very essential for the operation theater. For the HU should be individual, because it will be validating the all this component by the third party. If we go to the total capacity, you can see here there is the different for AHU. There is the different capacity 96.44, 77.3, like this. Okay, we go to the next one. There is the FHU. If you see this FHU list, all the FHU not serving only one floor. There is the level 6, level 5, level 2. Then another FHU number 2 is using for the level 4, level 3, level 2, level 1. So each FHU you can serve many floors, not only dedicated for the single floors or single ward. And it's you can see here. This is as per the design. We're using how much pressure can take. Like 55% of the pressure you can use, 60% of the pressure can use, 57, 60%. And this there is the you see one remarks. It's for the HEPA filter. HEPA filter is essential for all the operation theater. Operation theater, you cannot imagine operation theater without the HEPA filters. This HEPA filter is the more precision things for the filtration. You know, there's normally all the airlines also they are using the HEPA filters. So all the operating mode is the automatic air mode, and the efficiency is the 100% efficiency. And so all the here you can see the cooling coil, what is the entering dry bulb, entering wet bulb, also leaving wet bulb, leaving dry bulb, and the flow of the chill water, how much this liter per second, 4.3 per second is delivered. Also the what is the pipe size for the chill water pipe size. And this also the connection size, entering temperature. You can see entering temperature is the 6.7. For each chiller there is a different type of the entering temperature, and the leaving temperature is the 12. So there is the also heating coil. If for the I told you there is the not only the cold air, there is also hot air also, or warm air. So warm air temperature also we mentioned here, it will be should be can be increased 3.3 degrees Celsius can be increased.
Also the same in the OR. You can see this, it's inside there is the heating coil of, instead of heating coil, there is the, instead of heating coil, you can use the heater also. So if using the heater, it will be, temperature will be increased 9.3 degrees centigrade. Some OR operation data is 8.7 degrees centigrade, and some OR is a 8.2 degrees centigrade. So this is the like is a roughly whatever using the complete schedule for the AHU for one of the hospitals. So our next topics for the fan coil unit. So at first we need to know what is the fan coil unit or FCU. FCU also is the same device using for the HVAC system for a heating of the room or cooling a room. So normally for FCU no need any ducting work, but HU or FHU need the duct works. So this is the one of huge amount going for the investor for ducting works, because this normally using the duct is a galvanized steel, or for the OR, kitchen and CSSD using the stainless steel duct. So this is the huge quantity of the amount need to be invested for the establishment of a medical yard. Also the pharmaceuticals, swimming pools, also all these things need this stainless steel duct. So this duct work is the one of the major amount of the investment for the hospital works. So if you using the FCU, it's no need duct works. So it's also a consist of individual unit. There is the coil, there is the fan, there is the outdoor condensing unit. So the fan, what is the fan doing? This fan forces the air flow inside the indoor the coil, and which is filled with the refrigerant. This coil will be filled with the refrigerant, either cooling or for heating, and it's depending on the desired temperature in the room. So why we need to be used the FCU? Recirculating indoor air moves over the coil, which either heats or cools the air before pushing into directly back out in the room. So the fan coil unit system can be for the heating or cooling, or can be both. So requires without additional ductwork. I told you for the FCU there is not required any ductwork. So due to this simplicity, FCU is more economic using than the ducted work or duct management units like this. Again, we need to compare what is the difference between the HU and FCU. If simply HU is the component of HVAC system that cools and distributes air into the space through a duct, but FCU, this is a standalone system which is circulating the air, external air, into the small spaces, like a room by room. Normally using each room using the one FCU, or twice a room using the one FCU. So it is also a part of the HVAC system. So normally this FCU specifies the following division: coil section, there is a condensation drain pans, because there is always condensation through the cooling coil, there is a condensation. So this condensation go ahead, it's collected by the drain pan and through the nearest drain point, through the piping network. Also there is the filters, it can be pre-filters and these washable filters. Also there should be electric heaters for the warm air. Also the fan and fan motors. Fan using through the motors, and there's a control device. Normally HU, FHU, or FCU, it will connect it to the BMS system. So it will how it will the dry contact with the DDC terminal controller. It will connect with the BMS. There's many types of fan coil units, FCU. You can say this is cassette type, ceiling mounted. In the ceiling mounted, there is a concealed type.
there's the export type, exposed type, also the wall mounted, also there's a floor mounted. This is the normally using in the. So I try to show you the schedule for the FCO, which one we use currently. See, there is a different type of FCO. Also, the same model we are, because we are using the same brand, Train USA, and this is the train model for each type of FCO, and the supply. This is for 304. More than 304, 304.4, 372 FCU type 2 is a 372.3, and there's a bigger type is the FCU type 6, 633.6, and the motor capacity, you can see what is the motor capacity here. This is the kilowatt. I make little bit larger, so it's easy for everyone. And there is the static pressure. You can see this minimum external static pressure. So for there is the static pressure is the maximum is our static pressure is 80, and minimum is the 50. So the kilowatt for the motor kilowatt, you can see the electrical kilowatt is that 0.34, yani 340 kilowatt, 340 watts. And the boulders normally using the same, it can be 224 to 240 volts can be used in the electricals. Also the capacity for the cooling capacity, this is the mechanical kilowatt or cooling kilowatt. This is the, whatever I told you, this bigger size is the FCU is the 8.8 kilowatt. Also the smaller one is the FCU1, 4.43 kilowatts. And this sensible capacity, also there is a temperature, you can see the dry bulb 22.5, and entering wet bulb is the 17.2, and this is the constant for all type of FCU. Also the living wet bulb is the 12.5. Using this chill water flow is a 0.19 liter per second. Each second it will be delivered 1.19 liter for each this FCU1. And the biggest one, whatever I told you, this is the FCU type 6. This is using for each second 0.38 liter. Also this entering temperature, the design is 7.2 degrees centigrade, and the living there is this is the chill water. There is the two pipes, one incoming and outgoing. You can entering here for the incoming, or you can say supply and delivery. And the supply is the 7.2, and delivery the line only they are using for the temperature or temperature gauge or electronic sensor, temperature sensor, which is connected with the BMS2. Is a design is 12.8, and this pipe size using the 20 smaller is the 20 mm, and the biggest one for the 25 mm. And the sound level, because this all the FCU normally used inside the room above ceiling, so it will be should not be disturbance for the patient. So they should be control the sound level also. So the sound level for the small one is the 59 dBA, and the biggest one is the 66 dBA. And this is the dimension for each FCU, 1.415 length and 5.25 wide, and the height is the 2.255. This is the dimension of the FCU. So our next topics for the fans. Before going to the fans, I want to show you complete system for the HVAC system, which one is a combination of the chiller, HU, FCU, and FCU, also FHU. How normally a facility using this?
I hope everyone can see here, or I make it a little bit bigger. আপনি একটু ছোট করেন। Okay, this is the complete figure for a facility using the complete HVAC system. I told you before, this is a combination of chillers, HU, FHU, and also the chill water pumps. So if there is a chiller, there should be chill water pumps also. In my topics, actually, I not give the details for the chill water pumps. So we can go here through this systematic diagram. For each chiller, there should be a combination of the pumps also. We call this chill water pumps. The chill water pumps, there's normally primary chill water pumps and the secondary chill water pumps. So why use this primary chill water pump? For the each chiller, there should be using for the primary chill water pumps. This is the chillers. In the diagrams, you can see here the chiller. Chiller number 1 up to the all here. So this is the header of the chiller, and this is the piping networks, chill water piping networks for all the building. So here you can see this T means this is the temperature gauge. There is the P. This is the temperature sensor, pressure sensor. There is the FS is the flow sensor. Every chiller there is and this is the pipe size. Pipe size is chill water CHWS, chill water supply system, chill water supply line, and this is the chill water return, CHWI, the chill water return. So this is the main header for all the chillers. So if we go through the follow this line, it will coming from chiller, it will directly go to the secondary pumps. This is all the pumps. You can say there's a 2 categories of the pumps. Secondary pumps for all the HU and the FHU is the pumps category 1, and the pumps category 2 for secondary pumps, also using for the FHU. I mean, it's divided for the 2 types. But in the another, this is actually based on the design. You can using the same secondary pump for the HU, FHU, and the FCU. But this is based on the design. Which type of pumps you will be used? It will be individual or it will be combined. So from the pumps, it will coming from the chiller to the pumps, secondary pumps. After secondary pumps, there is some we call this expansion tank. There is the expansion tank maintaining there is the expansion tank. Also there is the chemical dosing, many things before this. You can say this is the PES, all this thing using or also the air receiver, because inside the chill water there is the air. So also maintaining the pressure. There is the pressurization system. So after secondary pump, it go directly through the network. So you can see here the second expansion tank. Also, I told you there is the air separator, because with the water there is the air. So it will be air separator using for the before.
sending to the network. So it will go directly now to the network. In the network, we can see using all the HU. Actually, this is just roughly complete the system for the HVAC. But it's actually need for the knowledge. It need more details. But this, our time is very short. It's not possible to keep the complete details in the one session. So this is the normally using all the floor wise. Using this serving in the third floor. Also using, if you go to the another using, there is the shaft. It's all the piping come through the shaft, mechanical shaft. You can see here this HU endoscopy, pressure handling unit, everything using the chill water. This chill water coming from the secondary chill water pumps. Also this HU for dental. I mean, every word, whatever the design in the healthcare, every word should be different HU, because there is the based on the design. Also the ophthalmology, different chiller, different HU for each individual OR. There is that individual HU. So this is the basic things for the all over the buildings. How using this chiller and its components, accessories, HU, FHU, and FCUs. Our next topics will go for the HVAC fans. You can see this is the normally a systematic drawing, how it's fabricated. This is S26. S26 means this is the shaft number 26. So using this chill water piping networks in using this shaft, it's up to the serving the basement floor also. So start from the rooftop, because the chiller is available at roof. So some HU and FHU, mostly HU and FHU available at the rooftop. There is some which one is dedicated for somewhat like the ICU. So this ICU HU is the near to the ICU. NICU means nursery ICU. This nursery ICU for the newborn baby. This HU also near to the NICU. Also IBF, this whatever this now very familiar in the one is the test tube baby. This test tube baby using for the IBF. This IBF, have the dedicated HU also. This is we give this tag number is the IBF HU. Also, this HU, which one is for the CCU? Also for the CCU is the nearest to the wall, not in the rooftop. So you can see here, this is the S13, it means this shaft number 13, mechanical shaft number 13. This is using this chiller pipe coming from the roof up to the each floor. There is you can see here that this is roof. All the HU is here, and from the HU, from the chiller, which one using the chill water pipe for the FCU, it's coming down to each floor. You can see to serve 6th floor, also to serve 5th floor. There is the categorized for each floor. Also there is, you can see each floor there is the design for the liter per second. How much chill water will be served for each floor, like the 217 liter per second.
For the fifth floor, for the FCU, total, for total FCU using 18.53 liter per second. And you can see here the IV. This IV means this isolating valves. And I told you before, the CHWSC chill water supply, this supply lines is the pink, and blue color is the CHWR. I mean, there's the return line also. So each this categorized for the fourth floor. Each floor there is a different flow, also different size of the pipe. This pipe size calculation is very important for the pipe size calculation before implementation at site. So this is the mostly overall the diagram for the complete diagram for one facility, how HVAC system will be work. So I just ending this HVAC system here. Now I am going for the fans. This fan is used for HVAC system, right? Yes, this fan using also for the HVAC system. I told you before, there is the supply fans, there is the return fans. There's many categories of fan. I just give some explanation about the fans now. I hope everyone can see this Yeah. view. Okay. Why we need these fans? You know, this already we mentioned, there is the exhaust fan, there is the return fan, there is the supply fan. So all the fans is very essential for the HVAC system. So where the exhaust fan or return fan is mentioned in the schedule of the equipments, the fan and all equipments, so fan combination with the motors, there is the wiring, there is the fan blades, and all the fan should be, this exhaust fan or return should be 2 hour fire rated. All the fan should be 2 hours, because this is the one of the essential condition from the civil defense. All the fans using should be 2 hours fire rated, and this temperature can be absorbed up to the 300 degrees centigrade. So it can be used as a when there will be fire, in case of fire inside the building or inside the facility, so it will be operate as a smoke extractor if in case of the fire. So there's many types of fans normally used in the HVAC system. Then, like as we can say, centrifugal fans, axial fans, propeller fans, downblast centrifugal roof fans, upblast centrifugal roof fans, ceiling mount fans, inline ceiling fans, duct blower and duct blower fans, or you can say cabinet fans, centrifugal filter. This is supply fans. Also, if there is a central kitchen available, so it should be for the kitchen hood. There's a different type of fan. It's called kitchen hood supply fan. Also, kitchen hood exhaust fan, and there is the roof ventilator also. This is all of this actually manual fans, ventilators. Also, there is another type of fan which called this is a smoke management system. This is a smoke management system. At the condition now, this is the new concept from the civil defense. So, you know, for the fire, it's using actually for the fire. There is a one case in the Saudi Arabia in the Jizan General Hospital. There is so many patient dead because of the, not only for fire, because of the smoke. So after this incident happened, this government implement this system. This is called smoke management system. This is a smoke management system. There is also this is called a smoke extract fan. If there is a fire, it will extract all the smoke from the building. And how it will air balance will be happen? There's the makeup fan. So which one this air will be thrown outside, and how it will be recovered? It is recovered by makeup air fan.
Also, already at the beginning of the session, I show you the CO system, carbon monoxide. If there is the basement of there is the big size of the parking, dedicated parking inside the building, or this multi-story parking, they should be using this fan. This is called the jet fans. Not only the parking, if anywhere in the tunnel, before there's a session, a knowledge sharing session, one of our speaker told about in Bangladesh using the Bangabandhu tunnels in the Konnafuli rivers, they are using the jet fan also because of extract this CO carbon monoxide from this space. Also, another component is very essential for this is the pressurization fan used for the staircase. Because this staircase should be using with the overpressure damper and pressurization fan. So this is normally the fan using in these facilities. Next, I just show you the schedule about the fans. Whatever I a little bit give you the brief about the fans. I tried make it bigger so easily everyone can see this. I think it's visible, right? Only maybe someone using with the mobile, it's a little bit hard to see this one. Okay, see, there is the type of fan. What I told you, there are many type of fans using the HVAC system, like the twin cabinet fans, and this is inline fan and direct drive. Direct drive means this is directly connected with the motor, so it will be called direct drive fan. And this is the box type fan using the belt. So this is the belt drive. This is using by the belt from the motor up to the fan. And then centrifugal type fan inline. Also there is a twin type, this cabinet fan. Also this is inline fan. Then next we go centrifugal inline. Okay, there's normally we know this is everyone will be familiar with this fan. This is the wall mount fan, normally using in the wall. Also, this is the cabinet fans. Okay, this is one of the different category of the fan. This is called fixed pitch axial fan. This is normally using for the high temperature. High temperature using for this. This is you can see here. This is the fresh air fan. This is we installed at the basement floor. Also, this is the another one of the same things. This is you can see PFSC, any pressurization fan for a staircase. JF, this JF means this is the jet fans. Jet fans normally we use in the parking area and the basement. Only the basement, which one is there's underground parking, we use the jet fans. Remove all the carbon monoxide. These jet fans, there is the two speed, normal speed and the high speed. You know, this jet fan, it's normally working is the normal speed. If there is the I told you there is a CO system. CO system is the carbon monoxide system, and they are using in many locations install carbon monoxide sensors. This sensor detects inside the parking area if the carbon monoxide is very dangerous for the human anatomy, human body. So it will kill the people if the percentage will going up. So when it will going up the percentage, immediately sensor detect this and give the signal to the controller, and this controller will signal give to the FSCP, fire alarm control panel. And this fire alarm control panel also there at the same time it will give signal to the fan, and this fan will be speed on the high speed. So if this high speed will be used, this is the high speed. So this is integration with the fire alarm control panel, and there's the
buzzer or there is a ringing and there is a public announcement, say there is a possibilities, this is the high risk for the carbon monoxide level is going very high, and it will be continue use this fan up to the percentage of the carbon monoxide lower down, that's normal level. So when it will be come down to the normal level, this high speed will going to be the normal speed. So there is the two speed. So this is the one of the also very essential condition from the civil defense. All the jet fans must be integration with the fire alarm control panel. Also, it will be integration with the CO system. And this is the exhaust fan, also centrifugal inline. See, another one is the exhaust fan for the isolation room. You know, this isolation rooms, after this COVID-19, these isolation rooms is everyone is familiar about these isolation rooms. So these isolation rooms, all the fan is dedicated exhaust fan. This inside this air quality of the isolation room, it should be extracted at the atmosphere. It cannot be mixed with another system. So any healthcare facility in the hospital or the clinics, if there is isolation rooms, and this isolation room design should be individual with the exhaust fan. Which one you using? If one isolation room, normally one isolation room, one exhaust fan. So this isolation fan will be work only for this, dedicated for this room. And what is the another condition from the Ministry of Health? This exhaust fan normally installed outside of the building, or normally it is installed at the rooftop, and this extract duct should be 3 meters from the fan, and it can be far away from the 5 meters from the any nearest another facial line or HU or FHU, something which one suction the fresh air or outside air. So it should be 5 meters away from the another component, which one is suction the air. Also, this exhaust air duct should be 3 meters above from the fan. If this is the rooftop, should be 3 meters away. So it will be not spread the bacteria or virus around the hospital or the clinics. This is the one of the conditions from the Ministry of Health. So normally for the transformer room, also there is a exhaust fan. You know, this transformer room's temperature is very high temperature. So there should be exhaust fan also. Also this medium voltage room, high voltage room, also the SCIG room, they also need the exhaust fan. Also the mechanical rooms and the pump rooms, there is exhaust fan also. Also for the medical air, vacuum rooms, compressor rooms, there is the possibilities for the this dangerous gases. So this exhaust fan always extract the air inside the rooms. So you can see here all the isolation rooms. There the different each isolation rooms have the individual exhaust fan. Also this medical washroom or garbage room also need the exhaust fans to remove the smells, odor, all everything. Also the laboratory rooms, laboratory area, microbiology, all these things need the exhaust fan. Also, this exhaust fan is for the kitchen area, normally using for the dining hall, in the kitchen or big dining area also. This is axial type of fan, and there is the aerofoil blade, and there is the adjustable pitch. This pitch you can adjustable by the angle, how many degree you can adjust. Also, there is the double inlet box fans. This double inlet is using for the C-section. C-section means this is the cesarean section. For the delivery rooms, nearest the delivery rooms, this is the required seizure for the mother. So there are the individual cesarean sections rooms.
This is one kind of the OT, operation theater. This is medical term, the C-section. So this C-section rooms also the exhaust fan. Also, this procedure rooms, resus room and backup room. There is also there is the different type of exhaust fan there. Also, all the medical corridors. This is also controlled by the high temperature tube type exhaust fan. This should be UL listed fan. Normally, all the exhaust fan is the UL listed, but this is dedicated UL listed fan, and it will be in the corridor. In the corridor, it will be using this type of fan, and the fire rating for the 2 hours fire rating. I mean, 120 minutes fire rated fan. And this temperature can be absorbed if there is a fire or for the smoke. It can be absorbed up to the 300 degrees centigrade. Also, the corridor and atrium is the same type of fans. This high temperature tube type axial fans. What I told you, this is the smoke management system. There is a smoke SEF, is a smoke extract fan. And this MAF is the makeup air fan. So if this smoke extract, this air can take and extract in the outside, so it will be recovered this air through this makeup air fan. So this is also the high performance tube type fan, and this type of fan normally this AMCA, this is the one of the agency for the all over the world, and this is in the USA. This should be certified. This type of fan. It's called, we tell this MCA certified. And this pressure fan also, I told you, this is in the also the medical waste room and the garbage room. There should be also the exhaust fan, and there's the pressure fan also for make up this air. Also for the, if there is a boiler building, service building, medical plant room, there also need this exhaust fans. So this is the overall for this fan. So now we go for the one of the most important system for the medical. This is the medical gases system. Engineer Gofran, we have 10 minutes more. Yes, but yes. It is flexible. It can be more. It can be less. No, I try to take this on time. Okay. Thank you very much. Okay. In a hospital, there is the many types of the medical gas normally used. This is this one. There is the normally, this gas is the oxygen, and this oxygen should be medical graded oxygen. In the oxygen plant, there's the oxygen generator. They create the oxygens with the cylinder. There's a different type, different grade of the oxygen. So there's industrial grade, and this oxygen should be medical graded oxygen. And normally we tell them this purity is a 99.5%. This purity of this medical grade oxygen. This also there is a medical air. This medical air using in the hospitals and the medical facilities. This is, we call this MA4. MA4 means this is this pressure for the 4 bar. This air pressure for this 4 bar. There is another type of the gas is the surgical air. Surgical air, we call this code name is the SS7. SS7 means this surgical air using in the normally in the operation theater for the surgical purpose, for the using the surgical devices like as a grinder, all these things using, normally they're using this pneumatic, not electric. So in the medical field, all the device using in the surgical, this is pneumatic type. So used by the air. This air pressure is the 7 bar. And there is the oxygen and nitrous oxide mixture.
This is medical names called this Anthrax. And there is another gas is the nitrous oxide, N2O. Nitrous oxide, you know, this is actually who are going to the hospital. Someone is familiar with this gas. This gas using for the anesthesia. Before this, there is a major operation, there's, you know, this there's some operation called the same day surgery. Some is the major operations. This major operation need anesthesia. This anesthesia using for this nitrous oxide. So this physician who is the anesthesiast, he normally take this percentage. How many percent nitrous will be give for the breathing? So using with this oxygen mask, using this nitrous oxide and mixing with the oxygen. So this patient who will be entered for the surgery, entering the OT, operation theater, it can be anesthesia. It can be anesthesia for using for the anesthesia, nitrous oxide. There is the another gas is the carbon dioxide. Carbon dioxide is I can give you the example. You know, like the tire fluttering, same thing. If something need to fluttering, stomach or some location of the anatomy of the human body, they use this carbon dioxide. Also, there is the vacuum lines. So vacuum is using everywhere. Every patient room there is the vacuum outlets. Also, there is the anesthetic gas scavenging disposal system. This is we call medical term is the AGSS system. This AGSS is the actually this whatever I give you the brief for the nitrous oxide and N2O. This is very dangerous gas. If it's leakage in somewhere, the people will be killed immediately because you know the percentage of the oxygen level will be decreased and the increase of the nitrous oxide. So this is the life savings matter for we use the AGSS. What is the function of the AGSS? It will be collect these gases from this nitrous oxide gases, and it will be suck this nitrous oxide, and it will be disposed outside the hospital, outside the facility as a extract system. That's why it's called anesthetic gas scavenging disposal system. It will dispose this nitrous oxide. So it will be saving the life of a human. Normally, who is the medical personnel or patient life savings, this system. So medical gases section includes there should be piping networks, medical gas piping networks all over the hospitals. Also, there is the valves. There is the many types of valves. You can see LVA, landing valve assembly, IV isolating valves, line valves. Also, there is the using for the pipe hanger and support. There is the piping specialties and accessories, and this is very important. Is the medical gas outlets. These outlets can be wall outlets in the bed head unit. Now you know this bed head. You are familiar with the bed head unit. This is the head on the head side of the patient. There is on the wall. This is called the bed head unit. And there is if there is the C-section, I mean cesarean section or OT operation theater, all this location procedure rooms. This is also this using this. This is called the pendant system. Also, some location using FMW, flash wall mount outlets, FMWO. So this is all components called the outlets. So there is the for medical air. I told you there is the MA4 and the surgical air same and it's produced. So in the hospital there should be medical air compressors available. Medical air, not normal air compressors, should be medical air compressors. And for the vacuum, should be vacuum plant is available. Also for the AGSS, should be AGSS plant is available.
So medical air compressor, medical air vacuum pump. Also for medical compressor, it will be there is a receiver, air receiver is there, and this air before sending to the network, it should be air dryer using the air. For the oxygen, normally used is the gas cylinder, oxygen, CO2, and 2O, all using the cylinder. How from cylinder up to the patient bed or up to the patient room in the ward, it's how it's using the automatic cylinder manifold system. Also there is the alarm, area alarm panel. If there is the percentage is decreased or the low pressure of the gas, there is the alarming. So this is called area alarm panel. Is each ward behind the nursing station or nursing bay, there is the area alarm panel. We call this ABSU or ABSM. Also there is the master alarm panel. This is very important for the medical gas system. Also this labeling is very important because of the who doing the maintenance. If he miss this one, this is the life threatening. Like as if he joining with the oxygen or the nitrous or CO2, they will kill the people. So this labeling and identification is very, very essential in this medical gas system. Also there is the many, before it will be on the operating hospital, there is the many kind of tests we need to perform, like is the installer perform, who is the installer, there's the installer performance test, and there is the system, there is the system verification by the third party agency. They will be verified the system is the applicable, and they will give the final report. Normally installer, what type of the test they will be do, they will be do the blow down test, they will be the initial pressure test, there is a cross connection test, and there is the purging for the piping or the purging for the tanks. Also there is a standard pressure test for the positive pressure test. For the vacuum, it should be a negative pressure test. Also for the AGSS, there is the negative pressure test. Also there is the normally the they hire the one of the third party for the validating and verification. So this third party agency will come and they will verify again the system. So there will be a standing pressure test. There is a cross connection. I told you it cannot be connected with the one gas to another, cannot be by mistakenly cannot be connected. So before it is called the cross connection test. Also the individual system for the pressurization. Every gas before implement it should going to the surface it be pressurization doing the pressure. There is also the bulb, every bulb to be tested. Also the alarm test, alarm will be testing. Also I told you this is a purging test. They will be verified this purging test. Also there is the particulate test. For the each system, each gas, there will be particulate test, and there is purity. Purity for the medical air, for purity for the surgical air, purity for the oxygen, they should be tested before it will be implemented inauguration of a hospital. Although also the tie-up with this final tie-up, there will be verification also. Also operational pressure. There is the two different type of pressure. One is the operational pressure, one is the system pressure, testing pressure. So operational pressure also they will be test. Which one is the hospital normally will operate? This what pressure. Also this concentration, medical gas concentration test. I told you there is a purity for the medical gas, purity for the oxygen. Also this labeling, they will be verified also. I don't want to take the more times. This is the one. This is the overall. Inshallah, in future, I will give you more explanation about the all other system also, because our time is limited. So I will be ending here the session, and we will go for. If anyone have any question answer, I try to give the answer at the moment. If it's not possible at the moment, I will give you individually contact with you and give the answer also. Thank you very much for everyone for listening and viewing. আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ অত্যন্ত বাস্তবসম্মত একটা প্রেজেন্টেশন করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার গোফরান, অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন প্রথমে প্রশ্ন করতে পারেন ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ আলী।
ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ কি শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, আমার মনে হয় কানেকশনের প্রবলেম আছে। তো নেক্সট আমরা যেতে পারি ইঞ্জিনিয়ার রেজাউল করিম। Assalamu alaikum. আলাইকুম আসসালাম। Thanks to Gofran ভাই, একটা হসপিটালের যতগুলো সিস্টেম আছে আসলে এই শর্ট একটা সেশনে তার টোটালটা বলা সম্ভব না। তারপরও গোফরান ভাই একটা হসপিটালের টোটাল সিস্টেমটা শুরুতেই বলেছেন। I have a little bit experience about hospital servicing about 4 years. স্কয়ার হসপিটাল, আমি স্কয়ার হসপিটালের ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের হেড হিসেবে ছিলাম। তো সেখানে আমি একটা হসপিটালের অপারেশন প্লাস হচ্ছে নিউ একটা এক্সটেনশন বিল্ডিং এর 4 বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে। সেই হিসাবে গোফরান ভাইয়ের এই সেশন থেকে আমার বেশ কিছু কোশ্চেন ছিল, তবে এই শর্ট টাইমে হয়তো এত কিছু আমি করতে পারবো না। গোফরান ভাই, আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এইচভ্যাকের যে ডিসক্রিপশন দিছে ভেরি গুড। আর একটা ভাইটাল ইম্পর্টেন্ট, যেটা হসপিটালের একটা ক্যান্সার ইউনিট থাকে যেটা বেসমেন্টে, এই ক্যান্সার ইউনিট বা রেডিয়েশন রুমগুলোতে একটা ট্রিটমেন্ট থাকে। এ ব্যাপারে যদি স্লাইড কিছু বলতেন। আসলে হসপিটালের এমনি ইন্ডাস্ট্রিতে যে প্রসেসগুলো থাকে তার থেকে আমার মনে হয় যে 20 to 30 টাইমস বেশি মোর সিস্টেম এখানে থাকে, এবং প্রত্যেকটা সিস্টেমই খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ একটা প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবলেম হলে প্রোডাকশন লস হয়, কিন্তু এইখানে কোনো একটা সিস্টেমের ফল্ট হলে বা প্রবলেম হলে মানুষের জীবন চলে যায়। সেজন্য এখানকার প্রত্যেকটা সিস্টেমটাকে যখন ডিজাইন করা হয় এটাকে অনেক থিঙ্কিং করে করা হয়। তা আমি গোফরান ভাই কাছে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ক্যান্সার ইউনিট যেগুলো বেসমেন্টে করা হয় এই রুমের ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে আমাকে একটু বলবেন। যদিও এটা আমি জানি, তারপর আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাচ্ছি। Thank you, Engineer MD Rajal Karim, for your bring up good questions. Actually, cancer treatment, normally whatever I introduce in this hospital, this is we call this mammography. Mammography is the one kind of the cancer, but not for all type of cancer. This is the this familiar is the mammography for the breast cancer. So I already implement the system in here for the mammography. We have the mammography unit for the breast cancer, for especially for the girls and ladies for these things. And this for the cancer treatment, and we also have the TPN rooms, and this is very important. Also we have the chemotherapy. This chemotherapy we using for the cancer treatment for the chemotherapy. This chemotherapy, this is individual system in our inpatient pharmacy. This is we implement for the chemotherapy room is separately, because there is the for the HBSC there is we use the HEPA filters and all these things, because we don't want this spread this infections. This is one kind of infection control. It cannot spread to the others, so it will be protect this the medical personnel, doctor, nurses, health personals, everyone. So this is very important for this. So normally we use for our side, the MAP side, we use this the individual HBSC system for the mammography, also for the chemotherapy, also very important for the radiation control. This radiation control is very, very important, because normally what we did in the basement, you are right 100%. This mammography room we install at the basement in the parking area, and this area we scored up to the 3 meter up to the 4.5 meter with the bollard. And even not only the human, even the car on the vehicle also cannot be keep
nearest to the bollard because of the radiation control. And inside the panel, there is the using the lid, using the Yes, lid for yes. the one. So this radiation will be cannot go outside. It always inside. So it will protect the human other who is the visitors and all the human body. থ্যাংক ইউ Maybe রুফান ভাই। maybe এখানে I আমি একটু অ্যাড করি। হ্যাঁ, yes. থ্যাংক ইউ। এখানে আমি একটু অ্যাড করি, বেসমেন্টের সাইডের যে ওয়ালগুলো আছে, যেটা হচ্ছে হেভি কনস্ট্রাকশনের ওয়াল প্লাস সিলিং প্লাস ডোর, এইগুলোর মধ্যে যাতে, যেটা হচ্ছে পরমাণু শক্তি কমিশন থেকে এরা এসে মেজার করে যে খুব সামান্য পরিমাণ রেডিয়েশন যেন আপার ফ্লোরে বা আউটসাইড অফ দ্য বিল্ডিং ক্রস করে রোডে যে জেনারেল পিপুলকে এফেক্ট না করে, এর জন্য প্রত্যেকটা ওয়ালে আপনি যেটা বললেন লিড দিয়ে, আমার হয়তো ডিজাইন কনফিগারেশন গুলো মনে নেই, কিন্তু আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছি যে এইগুলোতে লিডের ভারী অনেক পুরো Almost দিয়ে this will be 20 normally we are using this thickness is the 10 centi, 6 to 6 to 10 centi this lead plate, not only the wall, Okay. even the floor also using the Yeah, lead floor. plate. Yes, ভাইয়া, থ্যাংক ইউ গুরফান ভাই। আরো কিছু কোশ্চেন ছিল, আমি এখন সেটা করতে চাচ্ছি না, কারণ আমি শুধু এই প্ল্যাটফর্মের ম্যানেজমেন্ট টিমের থেকে রিকোয়েস্ট করব, এমনি নর্মাল কনস্ট্রাকশন বা প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিতে যে সিস্টেম থাকে, ওখানে জেনারেটর থাকে, বয়লার থাকে, কম্প্রেসর থাকে, এইচভ্যাক থাকে, বাট হসপিটালের সিস্টেমগুলোর প্রত্যেকটা সিস্টেম ডিজাইন এবং এর যে মেইনটেনেন্স এত ইম্পর্টেন্ট, যেটা গোরফান ভাই বলে গেছে, ওটি, আইসিইউ, সিসিইউ, আইবিএফ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইখানে যে ফিল্টারিং সিস্টেমগুলো এইচভ্যাকের, আপনি কল্পনা মানে সামান্য পরিমাণও যদি এফেক্টেড ইয়ার ভিতরে আসে, তাহলে এখানে মানে টোটাল ম্যান লাইফের এফেক্ট করবে। এনআইসিইউ, সিসিইউ, আইবিএফ, ওটি, তারপরে ডায়ালিসিস সিস্টেমের যে ওয়াটার কোয়ালিটি, আই থিঙ্ক, তারপরে বায়োমেডিকেল সিস্টেমের ল্যাবরেটরি ফ্রিজিং গুলো, যেগুলোতে ফ্রিজার গুলো টেম্পারেচার মেনটেন করা হয়, Also the blood bank ভেরি freezer, ইম্পর্টেন্ট। blood bank freezer, Yes. blood bank refrigerators, all the তারপরে কিচেন সিস্টেম, সেন্ট্রাল কিচেন সিস্টেম, লন্ড্রি সিস্টেমের যে ইয়েগুলো, নর্মাল লন্ড্রি এখানকার লন্ড্রির মধ্যে অনেক ডিফারেন্স। আর ভেরি ভাইটাল সিস্টেম হচ্ছে মেডিকেল গ্যাস প্লান্ট। আই থিঙ্ক যারা হসপিটালে, মডার্ন হসপিটালগুলোতে কাজ করছে, তারা বুঝতে পারে যে নর্মাল প্রসেস ইন্ডাস্ট্রি বা অন্য হাই রাইজ কমার্শিয়াল বিল্ডিং বা এয়ারপোর্ট বলেন বা অন্য কোনো সিস্টেম বলেন, তার থেকে আই থিঙ্ক 20 to 30 টাইমস সিস্টেম এর বেশি আছে এবং ইম্পর্টেন্স বেশি। থ্যাংক ইউ গৌফরান ভাই। এবং আমি ম্যানেজমেন্টকে বলবো, এই মেডিকেল হসপিটাল হেলথ কেয়ার সিস্টেমের প্ল্যানগুলোর প্রত্যেকটা সিস্টেম নিয়ে ইন্ডিভিজুয়ালি ট্রেনিং করানো যায় কিনা, তাহলে আমরা আরো ভালো কিছু জানতে পারবো। আচ্ছা, এরকম অনেক ধন্যবাদ গোরফান ভাইয়ের মতো ইঞ্জিনিয়ার experience লোক থেকে। রেজাউল করিম আপনার সুন্দর ও সাজেশনের জন্য। এবং আপনি সরাসরি ইঞ্জিনিয়ার গোফরানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যদি এনি কোয়ারিজ বা এনি ডিসকাশন থাকে করতে পারেন। আচ্ছা, আমার কিছু অবজারভেশন আছে, যদি সময় থাকে আমি 2 মিনিট সময় নেব আর কি। রফিক ভাই ওই আগের থেকে অনেক লাইনে আছে, তো একটু ওরা বলুন, হ্যাঁ। শর্টকাট বলুন, তারপরে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা। ঠিক আছে, লাইনে আছে, ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ার তারেক ফসিউদ্দিন। আসসালামু আলাইকুম। আমার প্রশ্ন গোফরান ভাইয়ের কাছে। গোফরান ভাই, যে ইউনিট গুলো নিয়ে কথা বললেন, AHU, FAHU, HVAC, তারপর ফ্যান সিস্টেম, মেডিকেল গ্যাস সিস্টেম, তো এগুলোতে যত ধরনের
ডিভাইস ইউজ করা হয়, একদম সেন্সর থেকে শুরু করে কন্ট্রোল ডিভাইস থেকে শুরু করে ওয়ার্কিং ডিভাইস থেকে শুরু করে এগুলো সব কি সার্টিফাইড ডিভাইস, রাইট? Thank you, Engineer Tarek. Actually, I told you before, this all like I said, this temperature sensor, pressure sensor, flow sensor, everything should be certified. All we need this calibration certificate. This is very important. If certified or calibration certificate, anything measuring device should be calibrated. This is the normal practice. Thank you. আচ্ছা, ভেরিফাইয়ের জন্য যে থার্ড পার্টি কল করা হয়, দু একটা থার্ড পার্টির নাম বলবেন কি? আর আপনাদের ইন্টারনালি কোনো সার্টিফিকেশন অফিসার আছে কি যারা এই ডকুমেন্টস গুলো হ্যান্ডেল করে বা দেখে বা No, ওদের সাথে actually, কোলাবরেট করে? normally this yes, this should be third party from the outside. Like I say, for the testing, adjusting, balancing for the HVAC, I can give some name. Like I say, this company in the I talk about the Saudi Arabia. There's the company name is the Evolution. There's the Team Arabia. All these things. For the laboratory, for the calibration, there's the AES. Also, there is the Alborg, Alpha. So many company outside available. আপনাদের I cannot recommend only one because this is not good in the publicly recommend only one. Personally, I can recommend this, but in the public it's not good. Recommend only one or two. Okay. Yeah. আপনাদের ইন্টারনালি কোনো ভেরিফিকেশন বা সার্টিফিকেশন অফিসার আছে কিনা? No, actually, this is the scope of work for the MEP as a lead engineer or head of the department to verify all the certificate we check by the online. Which one, like the UL certificate or FM certificate, all these things you can check on the online. Also for the HBSC, the AHRI or AHI, all the certificate you can verify on online also. ওকে, থ্যাংক ইউ। Welcome. আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার তারেক। নেক্সট ইঞ্জিনিয়ার আল ইমরান হোসেন। Assalamu alaikum. Thank you so much, especially Mr. Gofran. আচ্ছা, আপনার সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসছে না। এখন কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ জি, এখন ক্লিয়ার। হ্যালো, এখন কি শোনা যাচ্ছে সাউন্ড? হ্যাঁ, একদম ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি। Okay, thank you so much, Engineer Mr. Gofran, especially his nice presentation. Being a HVAC engineer, I learn a lot, especially the hospital building. So my question is a modern hospital in presently we are using UVGI, that means ultraviolet germicide irradiation systems. So killing the bacteria, pathogen and other things also. So do you have any idea in the Saudi Arabia, you have any project like this? We are using UV light for the killing the bacteria, virus and other things also. Thank you, Engineer Imran, for your nice question. Actually, I already on the discussion in the session, I already indicated there is the UV light. So ultraviolet light we used already. This is we bring it from the USA, and already we used in the inside the HU. This is for killing the bacteria, virus, also control the infection. So which air coming from the ward and the inside the rooms come to the HU for the return line. So in this component, we use this ultraviolet, and this is normal practice for the hospital. Use this not only the ultraviolet using in the HU, even the RO. Already at the beginning of the session, I show you this domestic RO plant. In the RO plant also use this ultraviolet lamp inside this RO plant. Okay, thank you so much. So that means most of the cases you are following is NFP 99 and Yes, also ASHRAE guideline. So yes. being I am the vice president of ASHRAE Bangladesh chapter, so I understood they have a lot of position documents during the COVID-19. So getting especially the
killing or safe air, indoor air quality, to improvement, the lot of standard code and also the position documents is there. Thank you so much. I hope near future we can talk each other regarding this hospital information and other things also. Thanks a lot. আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ আলী ইমরান, ইঞ্জিনিয়ার আলী ইমরান। রফিক ভাই, আপনি যদি বলতেন এখন। ধন্যবাদ সেশনটার জন্য। আমি ইঞ্জিনিয়ার গোফরানকে প্রথমে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি একটা সমৃদ্ধ পেপার প্রেজেন্টেশনের জন্য। দিস এরিয়া ইজ মোস্টলি আননোন টু আস, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যেটা আমাদের জানা ছিল না। আমি প্রথমে বলছিলাম যে ডাক্তার, নার্স এবং পেশেন্ট বাদ দিলে সবটাই ইঞ্জিনিয়ারিং। সেখানে পার্টিকুলারলি তার যে এইচব্যাক এর উপরে যে ডিটেইল প্রেজেন্টেশন দিয়েছে, সেটা ঠিক আছে, সবই ভালো লাগলো। আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম হেপা ফিল্টার। হেপা বলতে আমরা যদি বুঝি হাই এফিসিয়েন্সি পার্টিকুলেট এয়ার কন্ট্রোল। এই হেপা ফিল্টারটা, এবং উনি ওখানে বলেছেন যে এটা এখানে রিটার্ন এয়ারটা কমপ্লিটলি এক্সজস্ট হয়ে অ্যাটমসফিয়ারে চলে যাচ্ছে, 100% ফ্রেশ এয়ার ইউজ করা হয়। তো হেপা ফিল্টার কতটা এফিশিয়েন্ট, যেখানে সৌদি আরবের মতো জায়গায়, মিডল ইস্টে যেখানে স্যান্ড স্টর্ম আছে, অনেক সময় স্যান্ড স্টর্মের সময় হেপা ফিল্টার কতটা এফিশিয়েন্টলি ওয়ার্ক করে, সেই বিষয়ে আমি একটু জানতে চাচ্ছি। ধন্যবাদ। আর আমি একটা রিকমেন্ডেশন দিয়ে রাখতেছি, আমি বাংলাদেশের রেসপেক্টে আমি একটা সাজেশন দিব যে বাংলাদেশের যেন এইচবিএসি উপরে একটা ইনস্টিটিউট করা হয়। এখানে একজন আসলে জানে আসছে স্ট্যান্ডার্ড, সব স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে বাংলাদেশে একটা এইচবিএসি ইনস্টিটিউট করা খুবই জরুরি আমি মনে করি আর কি। সেখানে আমরা যারা এক্সপার্ট আছি বাইরে, সেখানে আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারবো আর কি। এটার উপরে দিয়ে রাখলাম আর কি। ঠিক আছে, আমার কোশ্চেনের আনসারটা আমি চাচ্ছি। ধন্যবাদ। Thank you, Engineer Rafiqul Islam, for your nice question. Actually, this HEPA filter, not only HEPA filter, in the fresh air line, we're using the fan filter unit for the fresh air side, and there is the sand trap lower. So this sand trap lower, what it did, if there is a sandstorm or sand on the air, it will be cut the sand and it will bring down to the below. So before also before entering this HU, there is the many filtration process, I told you. So there is the pre-filter. This pre-filter using the big component, it stop the big component, and there is the back filter. This back filter normally it should be changing in the every month. There's who is the maintenance guy, there is changing the, even we did this commissioning for all the HBS equipment, chillers, HU, FHU, and the FCU. We replace all the back filter after the commissioning, and normally there is replacing the back filter immediately. So there is no possibilities to go any sand to inside the system, because this is the hospital. This is the matter of the life of the patient. So, and this HEPA filter, normally we use HEPA filter in the OR using in the ceiling. Above this, where the surgery will be done, above the surgical table, there is the HEPA filter. There is the HEPA filter module using this HEPA filter, and this HEPA filter also have the grade, many type of grade. There is the 14, there is the 15, there is the 16, there is 18, many type of grade. So HEPA filter is not collecting or protecting the sand. The sand protecting is the beginning of the fresh air intake from the outside. I hope I answer your question. Thank you. It's okay, and I understand. আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ আমাদের সহপ্রিয় রফিক ভাই সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য। এখন প্রশ্ন করতে পারেন ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল আলম। Engineer Ashraf. Yes, Raju, I can hear you. Okay, you can proceed. Thank you, Gofran Bhai, for taking this session. My question is, you followed a specification for the project,
So this specification is the standard specification for the Saudi Arabia, or this is specific to the project itself? And is this specification is a confidential document, or it's a standard specification which can be exposed everywhere? Thank you, Mr. Ashraf, for your question. Actually, we follow. Can you hear me, please? Yes, I can hear you. Okay. There is the specification, project specification is the available. Also, we follow, there is the lead specification, because this our building is the lead achieve the gold ratings. So we follow the lead, also green building concept. Also, we have the own design for this project specification. Also, we follow the whatever one of the questioners engineers asking about the ASHRAE. We follow for the HBS. We follow the ASHRAE for the installation. We follow the SMACNA, and for the firefighting, everything for the life safety. We follow the NFPA. Also, there is the for equipments of the HBSC, AHRI. Also, for the equipment of the fire related, this UL. Also FM, everything, every code and standard, international code and standard normally is following in the Saudi Arabia. For anyhow, not only the healthcare facilities, any facilities, they are following all the international code and standards. Thank you. Thank you. I think I got it partially from you. The Saudi standard, there is a specific standard for healthcare facility in Saudi standards? There's the Saudi standard. This is called Saudi Building Code, SBC. Saudi Building Code also available for the. This is actually this building code using for the another facilities, normal buildings or supermarket, towers, for another one. For the military and the defense, they have the specific code also. Specific code is dedicated specification is there, military code. Or for the hospital, there is some guidelines from the MOH guidelines. Also, there are the Sibahi guidelines we need to follow. For the medical gas and medical gas system and medical all these things, normally we follow the STM, Health Technical Memorandum. STM, there is the 0201. Also, there we follow the FGI guidelines. Thank you. আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ, আমার একটা প্রশ্ন মনে হলো। হ্যাঁ, এই HU ইউনিটটা নিয়ে যখন গোফরান ভাই কথা বলতেছিলেন, তো ওখানে স্পেসিফিকেশন লেখা ছিল 46 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তো যদি ইউএল তো আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড, সো আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ডে যদি 46 ম্যাক্সিমাম অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার ধরা হয়, আর সৌদিতে কোনো কারণে যদি 46 ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্রস করে, তো সেক্ষেত্রে সিস্টেম কি অবস্থা হবে? তো এক্ষেত্রে ন্যাশনাল ডিভিয়েশন যে থাকে স্ট্যান্ডার্ডের, ওটাকে কি ফলো করা হয় কিনা? কারণ সৌদি ডেফিনেটলি একটু হট কান্ট্রি দেন ইউএসএ, তাই না? এটা নিয়ে কিছু বলবেন গোফরান ভাই? Thank you again, Engineer Tarek Fasiuddin. Actually, this 46 degree for the ambient temperature. So when this design for the HU or chiller or FHU, the HBG components, equipments, they follow this 46 degree centigrade. For this 46 degree temperature, ambient temperature is as per the ASHRAE standard for this JARDANEH. I mean, not only overall the Saudi Arabia, because there is a different ambient temperature for Riyadh, different temperature for the Abha. Abha is the top of the mountain, and this JARDANEH is the nearest the city and high humidity area. So every area to area, it vary on the ambient temperature.
This is not the constant only the 46 degree. Like I said, I worked before another hospital, Dalla Hospital in Riyadh. We take this equipment from the train and we maintain this is up to the 55 degree ambient temperature, maximum 55 degree temperature, all the chiller, HU, FHU, everything 55 degree ambient temperature in Riyadh. So this is not the constant. So this is the variable for the area to area. Thank you. Thank you, Gofran. I can add some things, especially in ASHRAE standard. The USA city, the name is Arizona, the same like as Jeddah and Saudi Arabia climate. So in ASHRAE standard book, there is a all temperature is covered, especially the ambient temperature around the world. So not only the Saudi Arabia, also Bangladesh and other things also. Even in Scandinavia also follow all the ASHRAE guideline. So I hope you got my information. Thank you, Engineer. আচ্ছা, আর কেউ কোনো প্রশ্ন করবে? ছোট্ট একটা প্রশ্ন ছিল, হ্যাঁ, অবশ্যই। এইচভ্যাক ক্ষেত্রে কোন স্ট্যান্ডার্ডটা আপনারা ফলো করেন নরমালি? For the HVAC, I tell you this we follow normally for the design, ASHRAE, we follow the ASHRAE, fully ASHRAE. For the fittings, ductings, accessories, all these things, we follow the SMART. Thank you. And the standard name or number, for example? Yes. So if you consider in thermal comfort, it will be 55. If you consider in ventilation, 62.1. And if you consider in filtration, 52.1. And if you consider energy and other things also, it will be 90.1. So ASHRAE have more than 3,000 code. So it is so difficult to explain on everything. In VRF system 34. If you consider in refrigerant is 17. So a lot of things is there. So I hope you can visit in ASHRAE website. You can get all the things. I'm a bit confused because I'm working with UL, but I need to understand that which UL standard actually is a harmonized standard with ASHRAE. That's why. No, UL is the standard for who is the certified by the product, not by the process. ASHRAE is a standard and code. So when you consider the design, they prepare the ASHRAE standard. After confirm everything, which product will be supplied as per the ASHRAE design, that product is certified by the UL, FM and other things also. Mr. Gofran already mentioned, there is a air condition, it will be AHRI certified, is there. Okay. Thank you very much. Thank you, Mr. Imran. I add you more. For the healthcare facility, for the design, normally ASHRAE we follow 170. 170 ASHRAE we follow. This is not specified for the healthcare facility. Okay. Also, there is the Euroband for the equipments delivered. There is the Euroband certified also there. Thank you. Thank you, sir. আচ্ছা, আর কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন? Thank you, Mr. Gofran. I added another things also. So if you consider in hospital buildings, especially the fire safety and other things also, and also you can follow the NFPA 99 also. That's important things for the healthcare system. আচ্ছা, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। তারপরে যা কোনো প্রশ্ন থাকলে গোফরান ভাই অলওয়েজ রেডি। গোফরান ভাইয়ের সাথে ইনবক্সে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার তারেক মূল্যবান প্রশ্ন করার জন্য এবং ইঞ্জিনিয়ার ইমরান পার্টিসিপেট করার জন্য। এখন আমরা শেষ করে দিব। তার আগে ইজাজ কলিম ভাই কিছু বলবেন? আপনি আছেন? ইজাজ কলিম ভাই। আসসালামু আলাইকুম, আছি আমি। হ্যাঁ জি, আপনি শর্ট বক্তব্য দেন, আমরা তারপর শেষ করব। কিছু বলার নাই, শুধুমাত্র মাই কর্ডিয়াল থ্যাঙ্কস টু মোহাম্মদ গোফরান ওনার প্রেজেন্টেশনের জন্য। শুধু একটা জিনিসই বলবো যে ইলেকট্রোমেকানিক্যাল সিস্টেম ইন দ্য হেলথ কেয়ার কনস্ট্রাকশন, আমার মনে হয় না যে একটা সেশনের মধ্যে এটার এন্টায়ার ডিসক্রিপশন দেওয়া সম্ভব। আপনাদের সম্ভব হলে আরো মাল্টিপল সেশন করবেন। ব্যাস, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, অবশ্যই গোফরান ভাই আমাদের সাথে আছে, আমরা অবশ্যই গোফরান ভাইয়ের সাথে আলোচনা করব এবং এটা প্রতিটা সেকশনে আমরা কিভাবে নিতে পারি সেই করব, আমরা স্কেজুল সেভাবে করব। এবং আমাদের নেক্সট স্কেজুল নেবে ইঞ্জিনিয়ার ইমরান, এখানে আছেন নেক্সট সেশন আফটার 2 উইকস।
সেই সেশনটা আমার ধারণা খুব ভালো হবে। তো আমি জাস্ট শর্টকাট কিছু বলি যে রফিক ভাই যেটা শুরুতে বলছে যে আমাদের মেইন আমরা ইয়েতে যাব লং টার্ম যাতে ইনস্টিটিউট পর্যায়ে চলে যেতে পারি সেভাবে আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি। আমরা খুব তাড়াতাড়ি একটা মিটিং কল করব, আমাদের স্কোপও যাতে আরো এনহান্স করা যায়, আরো ইনক্রিজ করা যায় স্কোপ, এবং আমাদের স্কোপ হয়তো আমরা আরো ইয়ে করব যারা নতুন ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে কিভাবে ট্রেন আপ করে তাদেরকে কিভাবে জবের জন্য উপযুক্ত করা যায়, কমপ্লেন করা যায়, সেই ধরনের আমরা হয়তো কিছু প্রসেস নিব। এবং যারা আনএমপ্লয়েড বা ফ্রেশ বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে তারা যাতে পার্ট টাইম জব করতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা চলতেছে। তো আপনাদেরকে সবাইকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাল্লাহ। আমরা এখানে শেষ করছি। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।